akhirnya nyanyiin juga lagu Ramadan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gue, di channel Ibnu Santroy. Oke guys, kali ini gue akan reaksikan lagi tentang Bang Randy Don't You. Hello, sing something for us, please. Sure. Why not? First one, Singapore. Oh. Hey, beautiful angel. Udah lama, jadi sebenarnya gini, kalau misalnya kita mengikuti dari jejak kontennya atau update-nya Bang Randy Don't You, kayaknya kita bisa bakal dapat sekitar seminggu sekali gitu. Jadi mohon maaf banget, jadi kalau misalnya seandainya guanya itu terlalu telat banget gitu loh untuk reaksikan tentang Bang Randy Don't You. Seperti komitmen gue sebelumnya adalah minimal sekitar 3 sampai dengan 5 hari lah baru akan gua bantu untuk reaksikan lagi tentang Bang Randy Don't You. Karena kenapa? Demi menjaga konten originalnya ataupun ya rate-nya itu akan terus naik gitu loh ya. Tetap akan dibantukan. Dan juga kalau misalnya buat teman-teman semuanya yang pengen nonton video originalnya juga bisa langsung cek aja di deskripsi. Cek aja di deskripsi gue itu sendiri, ada video originalnya dari konten yang gue reaksikan ini. Ya, sekali lagi cek di konten deskripsi itu ada linknya langsung tinggal klik aja kok, itu langsung masuk ke konten ataupun originalnya dari video yang gue reaksikan ini sendiri dari Bang Randy Don't You. Ya, ini pun juga berlaku buat teman-teman semua yang tidak mau ada guanya, yang tidak mau dikomenin, yang tidak mau dibacotin kelamaan dari guanya. Suka nggak masalah kok, nggak masalah ya kan gitu. Konten reaction udah pasti wajar lah. Hanya harus menerima banyak komentar, harus menerima banyak masukan gitu loh ya kan. Walaupun itu terbilang negatif atau positif, it's okay selama viewersnya naik. Oke ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen, lonceng deh kalau kita langsung masuk ke video yang terbaru dari Bang Randy. Yeah, it's good. It's good. Rambutnya dibeda lagi ya? Play for us. Play? Alright. I mean, you already have the guitar. You're ready. Yeah, you're No, ready. don't get me wrong. I'm practicing here. Oh, you're so good. You're amazing. Yeah. I'm your number one fan. Woo! Stop it. What's your name? What's your name? Randy. Okay. Go Randy! Oh my god, I'm eating Randy right now. I'm Biasa aja kali. Belum nyanyi. How about that? Side by face. Open Switch, Honesty. She said, baby, I'm afraid to fall in love. Randy! Cause what if it's not reciprocated? What is happening? She said, but her thinking Enak ya dibikin enjoy dulu. love will happen when it's once. I know it's hurt sometimes, but don't let it go. Cause I want you. Win. I want you. I want you. Cause I want you. I want you. I want you. Wait, I gotta. First of all, how did you know Nggak. that song? TikTok. TikTok. Oh, Where are you- orang-orang where are you TikTok from? lagi I'm ya. from Mexico. I'm from Denmark. Oh, really? Yeah. Kok bisa beda negara ya? Yeah. Hola, ¿cómo estás? Oh, Hola. I gotta. Okay. Where are you from? Indonesia. Oke, dikasih juga nama Indonesia. Let me sing one more song for you, okay? Okay. Yeah. Put your Instagram. Put my Instagram. Yeah. Alright, after this song, okay?
Ih, gila. Masih kan gak berubah Bang Randy Dose itu sendiri. Dia maunya apa tetap kita juga tujuan gue konten itu sendiri adalah gue nyanyi buat lu loh. Gitu kan. Ya gak? Bang Randy nyanyi buat lu loh, bahasa gitu loh. Jadi kalau misalnya untuk nanya Instagram, ya nantilah gitu kan. Ketika lu sudah dengar suara gue, kira-kira oke nggak? Oke, kalau oke, ya udah masukin. Jangan sampai nanti lu pas ngecek Instagram gua, ya kan, suara gua jelek menurut lu kan gitu. Iya, tapi rata-rata begini Bang Randy. Sistemnya, jual belinya lah. Ya, ya lanjut ya. Okay. Because it's brandy. Because it's Apa Camila Ceveri Tutu? Yo no sé de poesía ni de filosofía, solo sé que tu vida yo la quiero la mía. Yo no sé cómo hacer para no Tere. las ganas que te tengo. Hay un sustituto Ih. tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato Tadi pindah kemana? voy a kuruku. Yeah, no hay nadie como tú. Porque no hay nadie como tú. Iya. Nadie como tú. No hay nadie como tú. Oh. I love it. Nice. God, yang bilang ini dia Thank you so much. keren ya, maksudnya Yeah, gitu so loh. nice. You're brilliant. Gue nggak tahu, tapi ini cara upload mereka ya. Gue suka nih gayanya yang pirang ini loh dibilang untuk upload ke Bang Randy itu sendiri. Ya iyalah dibilangnya kan karena kita memberikan yang terbaik. Kembali lagi sebenarnya buat lu semua. Jadi intinya gini, ketika kita bermain on TV ataupun kita melakukan pertunjukan, yang kita tunggu adalah apa? Antusias yang wah. Bener kan gitu loh. Jadi alangkah baiknya memang ketika teman lo atau siapapun atau orang dengan tujuan baik mempertunjukkan skill dia, apalagi dengan masalah musik, ya kan gitu loh. Bagi gua antusias ataupun tanggapan yang wah itu penting. Tanggapan yang wah itu penting karena kenapa dia banyak untuk kemajuan dia. Dan jangan lupa sisipkan komentar, ya kan? Sisipkan saran yang baik untuk membuat dia lebih baik lagi dari yang dia tunjuk sekarang ini. Lanjut. And some point. Really? Yeah. yeah. Oh, thank I you. know Spanish, so Yeah, definitely. Oh, hola. tahu Spanyol juga itu Your gitu. Instagram though. Yeah, Alright. please. I'm begging. Di luar ya. Sayang ini ya. Hi, hello, Speak English? hola. Yes. Where are you guys from? Nicaragua, you know where that is? I Central America. don't really know it. But what language do you guys speak? Spanish. Spanish. That's our name. Spanish Yeah, orang what's that Spanyol name? yo. Hey yo, mamacita. Ah ya. Where are Hey, you hey. from? What? Actually, I'm from Indonesia. Oh, okay. You speak English very well. Yeah, actually. Oh, thank you. Better than me. No. Like, It's how pretty old are late, you? right? I'm 18. We're all 18 actually. No way. I can show you my ID. That's a Ada sih gila-gila sampai kasih gitu. Iya, elah. Enggak apa-apa sih, kita pengen tahu juga KTP mereka gitu kan. 15, you know? Oh my god. Oh. Did you guys hear me clear? We can hear you pretty well. I mean, Actually. like, Oh, yeah. like you were in outside, so I'm not sure that you can hear me. but we can hear you pretty well. All right, nice. Because I'm Iya, about to bisa sing jelas ya again suaranya ya this di morning. sana. Oh, okay. Go ahead. Go ahead. But you're in outside. No, we can hear you pretty well. Go ahead. Oh, Alright. mungkin pakai headset kali ya, Bang ya. Bruno Mars talking to At night when the stars light on my room, I sleep on myself, talking to the moon. Sleep alone, talking to the moon.
Thank you. Oh my god. That was so nice. Thank you. So cute. Gua Thank you. mungkin kayaknya Bang Randy ini sendiri dapat masukan kayaknya ya. Gue malah ngelihatnya ini sekarang gaya dia itu, iya memang tetap ya Bang Randy punya ciri khas masing-masing, tapi makin kesini itu sendiri dia makin menguasai panggung lah. Yang udah tema-temanya ya agak cluenya di banyak nyerempet dikit, kena banget di banyak mirip dikit lah kayak Rai Project ya kan. Mungkin dari studionya yang dia punya, and then mic-nya ataupun yang lainnya ya kan, bener nggak? Tapi tetaplah Bang Randy punya ciri khas masing-masing atau ciri khas sendiri lah, ya kan, yang berbeda dari Bang Randy itu sendiri. Ada sebenarnya cluenya. Ketika kita sudah cukup mendengarkan tanpa penontonnya, ini Bang Randy, ini Randy Dongsi ini suaranya. Dan tahu nggak, Randy Dongsi itu sendiri pun juga telah bahasanya dibilangnya memang benar-benar sudah terkenal sebenarnya. Dia ini sudah terkenal sampai gua tanya ke teman-teman gua pun juga dibilangnya mereka tahu Randy Dongsu, Randy Dongsu. Ada yang bilang gitu si Randy ya tanya. Lanjut. Thank you. One more song, okay? Oh iya, dikasih satu lagi. Súbeme la radio que está mi canción. Gente al lado me va surgiendo. Mama untar la luna y el sol. Ya no me importa nada, ni día ni la hora. Solo perdido todo, no has dejado las sombras. Tu core que te pienso, hago mejor intento. El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo. Hey. Thank you. Is it really hard to sing Spanish? No. It is. Iya. Really well, actually. Thank you. Thank you so much. But you did really well, actually. Thank you so much. Jadi mereka karena main di lapa di luar kayak gitu, jadi mereka ngeliat siapa yang jalan gitu. Well, thank you so much for your time, guys. Yeah. I hope you have a good day. Yeah, you too. Yeah. Are you a singer? I can sing a little bit. Can you sing a song for us? Sure. Where are you guys from? India. Oh India, iya tampang-tampangnya ya. India? Iya. Ajit Singh Hamari Adori Kahani. Pasae durian terbikum nahui Langgeng. Ekaduri sejawahi. Pasti ya akan ada editan atau potongan ya. Manjile Angketek nurta kutumere namusa liketo tegaya tukaha hamari aduri kahani hamari aduri kahani. Aja. Oh, thank you. Do you know that song? Gue Nice. mereka tahu ya wajar lah orang India ya gitu loh. Bang Randy tahu dengan ini. Kalau gue malah taunya lagu ini malah dari TikTok. Aduh ya Allah. Yang gue bingung itu sendiri, Bang Randy kok tahu ya hal-hal yang lagu kayak gini. Dia tahu memberikan apa yang terbaik gitu loh untuk yang dia temui. Apa yang dia lagu di negara itu sendiri yang terbaik untuk di negara itu sendiri. Ya inilah tanggapannya. Kesel sebenarnya kadang-kadang gitu loh. Kok dia bisa sih untuk lagu ini dia bisa gitu loh. Iya kan? Iya ya gitu loh. Dan bagi kita hanya cuma nonton aja. Lanjutlah. I have a very cool personality. Thank you. Appreciate it.
Nice to meet you too. That's it, man. Bye. Have a good night. Good night. Ya, kok dia lagi? I saw you on Vicky Naki's videos before. Iya. I just met Vicky Naki. No. By the way, how old are you? 25. I'm very old, right? Kenapa? Yeah. I get that a lot. And you are 18, right? I'm 17. Yeah, 17 in Korean age. No, in international age. I mean, in Korean age, you're 18. No, 19. Oh, beda-beda begitu ya? Baru tahu gua. Hebat. What are you doing right now? Nothing. I'm What are just you looking bored. for? What is your full name? Randy Dongsu. Randy Dongsu. You live in Seoul? No, I live in Daegu. Okay. What's your content? Hmm? What do you usually make a contents about? What? About singing, you know. Oh, Singing for Interesting. every people, yeah. sing. Sing? What song? I don't know. Korean song? Can you sing? Little bit. Okay, let's go. Lin Love Story. 언제나 같은 꿈에 Ini gue gak ada. Aduh. Dia tahu banget nih kalau misalnya kayak gini-gini nih. Korea udah senang banget dia. 시기 너야 This is love story 감출 수가 없는 혹시 꿈속인가 봐 눈을 뜰 수가 없어 This is my love story 사랑해 너만을 Wow. Nice. Your Korean pronunciation is so good. No, you lie. It's true. Really? And your voice is good. Have you heard that song before? No? No. Enak sebenarnya sih, enak banget It's asli so lagunya. good. Oh my god. Thank you. But like, yeah. Gue tuh jadi kepikiran bisa gue sampai terkesima di ini. Jadi ini enak sebenarnya konten ini sendiri. Wah, kenapa sih guys? Kenapa lu nggak bilangin dulu lah gitu loh? Kalau misalnya memang ada konten yang Bang Randy nyanyi, sekali lagi gue minta tolong buat lu guys semuanya guys. Bang, ada nih konten yang nyanyiin lagu Korea bang gitu loh. Jangan lupa bilang bini lu. Maksud gue kenapa masih gitu loh. Jadi kayak gitulah info-info seperti itu. Jadi gue bisa nanti bikin konten bareng bini gue. Bini gue itu sendiri kan pas lagi libur insya Allah bisa gitu kan. Karena kemarin dia closing kerja lah ya. Jadi gue juga kerja sama ya. Gue pun juga ketika di banyak gue nggak upload berarti gue sedang bekerja. Sedang mengabdikan dulu. Ya kayak nah intinya. Jadi memang untuk hal-hal seperti ini aduh sayang banget ya kalau bisa gue nggak bikin konten. Tapi aduh pokoknya gue tunggu lagi info lagi dulu semua ya bang ya. Kalau misalnya ada info tentang yang kayak gini lagi di lagu Korea kabarin gue, nanti gue bikin lagi konten lagi bareng dengan bini gue lagi lah. Oke? Lanjut. Thank you. But like, yeah. Thank you so much for your time. Kaeun. Okay. Kaeun or Enjoy Gaeun? Haeun. Kaeun. Yeah. Alright. Thank How you to so say much. nice to meet you? 만나서 반가워. 만나서 반가워. Yeah. You're I really wanna learn Korean, you know. Oh. 만나서 반가워. 만나서 반가워. Bye bye. Phải là Philippines làm gì? Hah? Hah? Làm gì thì lá vào lấy cái tiền tôi đợi móc ra ngoài. I don't understand. Hi. Where are you from? Myanmar. Oh Myanmar. Myanmar. Yeah, I'm from your house. I'm from Indonesia. She said I she know knows. you. You know me? Yeah. Can you sing for me? Sure.
Berarti dia terkenal juga di Myanmar loh. Yon Niatsu. 고나부른 야올레고 편안한 옷위 다무실에 예간에 알레 약림을 부르고 뿅세 오음야 베르체간에 알레 두껍게를 랑웨 막게를 네임을 리랭할 때에 신선한 나꼴은 불에 두뼈라오메노 내라가 다수임시 알라우마 진진나나 뿅마 Gila dikasih full sama dia lo. 나나 젠젠 마우마 넬른지게 몸몸 뿅마 네무티아데 닐루시피에바 예레레테마 Randy. Yeah, Randy. My name is Randy. Do you know that song? Yeah, I know. It's Myanmar song, right? Lagi makan ya? Lagi apa tuh? What's your name, by the way? My name? Hmm? My name is Kuku. Kuku? My name is Kuku. Kuku. Bubu. Yeah. Kuku and Bubu. Yeah. Wow, that's awesome. I don't know why. Thank you so much. I really appreciate that. Have a good day. Can you Bye. say chite? Cete. Cete. Bubu. Cete. Oh, cete. Cete. Cete kuku. Cete bubu. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Hello. Hello. How are you? What are you doing? Are you like texting with someone? Alright. Where you from? From the Philippines. Oh. Philippines. You What? like Philippines? Iya, sama. Nah, Cewek ini malah tadi gue liat Indonesia loh. I mean, Indonesian. What are you doing? Streaming? No, I'm not streaming. I'm just talking to people here, you know, and try to sing for people. What's your name? You should. I'm Raya. Rhea. Rhea. R-A. It sounds like Indonesian name. Really? Hmm. How about you? My name is Randy. 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 How old are you? How do you think? 17? Hmm. No. No. How old are you then? 19. Okay. I'm 22. Turning 20. Oh. Oh my God. Oh. Like young. Karena tampangnya itu Melayu. Asian. Iya, Asian lah. Itu dia kelebihan I'm Asian also ya. Muka tua, umur muda. Oh. 23, I think. Bener kan? Kelebihan orang-orang Asian itu rata-rata begitu loh. Muka tua, umur muda. Ya enggak? Muka tua, umur muda. Jadi jangan kaget kalau misalnya ketemu orang-orang yang udah tua, umurnya ternyata masih muda. Salah ya? Salah ya? Jadi gini maksudnya, memang ya kan, kalau misalnya ini liatin nih, muka muda, umur tua itu rata-rata loh untuk Asia. Ya, kayak Bang Randy, orang pasti akan menanyakan di banyak, dia udah pasti nebak gitu loh. Bang Randy umurnya paling sekitar 18, 17, kalau nggak sekarang 19. Tapi orang nggak tak kaget kalau misalnya dia lihat 25. Oh. Ini aja kayak cewek ini aja tadi kita ngeliatnya kan, oh 19 tahun nih ya kan, ternyata 22, udah mau masuk 23 lagi. Itu dia Asia, bangga lah sebagai orang-orang Asia kayak kita gitu sendiri, ya enggak? Muka ya nggak apa-apa lah. Muka jadi makin awet muda, padahal umur mah tetap aja nambah aja terus. Ayo deh. 25. Oh, he looks young too. Yeah, we are Asian, right? Asian blood. So can you sing? Sure. What song do you want? It's up to you. Okay. Hah? Kau tahu? Gua aja nggak tahu, lu bener lu. Ingin agad na humali sa nagniningning mong mga mata.
Kaisang bituin anak mula sa langit. Namumuka kadang aking ligaya sa tuwing ika'y papalapit na. Ini gue baru denger nih lo. Hawakan mo palagi kita ngawitan hanggang di man sama. Di ka babawayan isasayaw kita. Siapnya apa juga ya ternyata ya. Terkenal juga nih jangan-jangan kan lagunya. Why is that? Ayo lo. I just sing that song for you. Sinungaling. Hah? Apa sih? Sinwaling bukan apa sih? How was my pronunciation? You're joking. Joking what? Tadi kiranya gitu kan. Dikiranya Bang Randy pasti gitu No, I'm kan. Indonesian. How do you know that song? And your pronunciation is... You know what is the song mean? I don't know. Every word. I don't know at all. But you feel it. Nggak tahu. Seeing you. Nakakahiya. Iya, itu dia kelebihannya bermain tapi rasanya kena jelas banget gitu loh. Aduh, iya kan? Gimana ya kalau misalnya gue ngeliatnya itu sendiri hampir sama lah dengan yang lain lah, ucapan orang yang lain itu sendiri. Jadi Bang Randy itu apa? Ada rosso ya tadi kata tadi ada rosso. Jadi ada rosso ketika dia main itu lagu, ada rossonya padahal dia nggak tahu itu lagu itu apa, tapi dia tahu cara membawakan lagu ini sendiri akan larinya kemana, ke hati yang mana, ke part yang mana, atau ke rasa yang mana. Susah loh. Seorang penyanyi pun juga agak susah untuk mendapatkan soul-nya seperti ini. Itu dia soul. Oke. Oh, soul. Tagalog ya. Tadi bahasa Tagalog ya. Thank you. Feel the soul. You're half. Hah? No, I'm pure Indonesian. Oh, tadi berarti ditanyakan keturunan ini ya, keturunan Filipin jangan. Enggak, Filipin Sunda ya. What are you doing here? Siapa sih ini? Oh my god, Oh my god, Randy. Randy. I meet Who? Yowana, Janet, Agashi, Jordi, Oh. and you. Kok tahu-tahu kan You ya? are in everywhere. You don't have something else to do? Yeah? Are you live stream now? I'm not live streaming. I'm just chilling, you know. You know my name? Nida, right? Yeah. You can sing a song, right? I can. Please, just one time. Okay. What song? Helicopter. No, not that one. Oh my god. I'm just. Are you? Do you know Turkish song? Maybe. Okay, Turkey song. show me. Alright. Di Dedi siapa ya? Senin olsun ömrümü ama şimdi saklanmalıyız. Haklısın sevgisiz değil anlıyorum ama buna boyun eğmem. Aşkımı sakınırım ama gizlemem. Hey hücren seni çürük yalnız kaçamam. Gözlerden uzak yüzeyemem. Aşkı kaçamam. Gözlerden uzak yüzeyemem. Nice. This is my favorite song. Oh, really? Yeah. So pretty. Ambil segitu. You never heard me sing that song? Never? First time. Yeah. Really? No. Before I heard you sing a song, but not Turkish song. Kenapa? Thank you for your time. Yeah, thank you too.
Nice to meet you. Nice to meet you. Bye. Have a good night. Have a nice day. You Thank too. you so much. Hi. Hai. Do you speak English? Sure. Where you from? Russia? 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 Oh, nice. Oh my. Oh, Where oke. are you from? Indonesia. Oh, What's your name? Alona. Lera. Alona and Liara. Liera. Oh, Нет, that's не Лена. Лера. Liera, yeah. Yeah. Your name? Randy. Ya, Dimpoy. How old are you? 18 and 17. Okay. I wanna sing a song for you, for all of you, with the guitar. Ah, yeah, okay. Yeah. Yes. Okay. Дай ему что-то заценить. Johnny, love your voice. My baby love your voice. Oh my baby love, oh my look тебе без повода. Baru nyadar, sama gue juga baru nyadar nih lagunya. Расскажи мне, что отличает нас. Baru gue dengar masalahnya nih lagu. Твои глаза, целый мир как на нее. Медленно буя за окном, небо тут доступ. Bengong aja. Буя за окном, но я слышу твой голос, тот самый нежный голос меня спасет. That's cool. Thank you. Apa enggak gini, lagu yang ini udah pernah atau udah sering enggak sih ya? Kok baru denger untuk lagu ini, tapi untuk Johnny-nya iya gitu kan. Tapi yang lagunya ini loh baru denger. Dia berarti itu ya, maksudnya perjuangan dari Bang Randy itu sendiri udah update. Lagu yang dinyanyikannya itu sendiri sebenarnya dia nggak tahu, tapi dia tahu soulnya. Dan dia tahu dibilangnya untuk cara membuat orang yang ditemui itu merasa terhibur. Ini udah banyak banget perubahannya. Yang tadi udah sekiannya ada Martin kayak untuk lagunya itu sendiri udah sering kita tadi dengarkan juga kan ya. Tapi lo lihat nggak dibilangnya untuk di videonya itu sendiri sekarang? Dia itu sekarang lebih cerah mukanya. Gue nggak tahu bibirnya merah bro. Pakai ini ya. Maka boleh, ya kan, boleh gitu loh, boleh gimana. Setiap para kreator wajib itu sebenarnya dituntut wajib untuk membuat terlihat menarik, ya kan? Ya masa sih dibilangnya kita memberikan konten dengan yang bahasanya penampilan yang enggak, itu maksudnya yang enggak banget lah. Sebenarnya gue pun juga enggak banget sih gitu loh, tapi gue tetap berusaha dibanyak memberikan yang terbaik lah buat semua. Dan inilah cara Bang Rin dulu lihat tuh mukanya, ya kan, glowing, and then glowing, bibirnya merah, gitu loh. Dan rambut kayak kan dibilangnya ini ciri khas Indonesia loh di tahun 90-an iya kan, coba lu perhatiin di tahun 90-an ini rambut dibilangnya lagi hype banget atau lagi hit banget loh. Ya, ini kalau bisa dibilang bahasanya lagunya itu posisinya zaman Andy Lau. Mandarin jadi potongan. Kalau bisa datang tukang pangkas rambut gampang, potong Mandarin dong. Pasti paham deh. Ngebongkar lagi. Oke. Lanjut. You know that song? Oh my god. This Russian song? Oh my god. Yeah, this is a Russian song. Johnny. Yeah. Oh my god. Oh my god. Wow. Oh my god. Why? You know? Russian? Because you are Russian. Yes. Yes, right. Oh my god. This is Ketakutan sebenarnya, jadi kayak antara bingung dan ketakutan dong. How do you know him? Jadi
Antara I bingung dan know ketakutan him dong kalau from kayak TikTok. gini kan. Dari gayanya, dari raut mukanya si cewek itu sendiri, mereka langsung bukan terkesima kayak ini jangan-jangan siapa ini? Jangan sama. Bener dong, wajar karena memang cewek rata-rata berpikir seperti itu. Kenapa sih? Oke, ya lanjutlah. How do you know him? I know him from TikTok. Like I listen to Yeah. Johnny song from TikTok. Ah, Oh my god. Wow. Nanti rata-rata Very TikToker cool. juga nih, Randy. Thank you. bye. You're welcome. Bye. Takut, bye, bingung. Wow. Hai. Hai. Hi. How are you? I'm good. How are you? I'm fine, thank you. Nice. Where are you from? Friends, how about you? Orang Prancis. Yeah. From Indonesia. Oh, nice. Are you Muslim? Kelihatan dong dari ininya, Bang. Aduh, gimana sih? I'm a Muslim too. Oh, salam alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nice. You know that Indonesian is the most bigger Muslim country in the Iya, world. iya, iya. It's You know that? Yeah. What are you doing? What am I? I'm eating. Drawing? Actually. Oh, Oh my God. noodle. Do you know Indomie? Oh, Indomie. Of course I know. Noodles? Yeah, it's really in Europe. And Oh, What? Say that again. Indomie. Yeah, and then what? Why? It's famous. Famous. Really? Yes, in France and in Morocco. Oh, iyalah Indomie lah. In Africa. That's crazy. Oh my god. Yeah, Have you- this have is you- the only thing like really popular of Indonesia. Hanya Indomie doang yang populer, gila makanannya. And what is that? What is that noodle? No, it's not. It's It's not Oh, Indomie. Have you eat Indomie? Yeah, of course. I didn't even know your name. Like, what's your name? Oh, my name. My name is Melek. Melek. Melek? No, my parents are from Morocco. I'm Moroccan. Like I have two nationalities, French and Moroccan nationality. So you speak Arabic though, Yeah, I speak Arabic. and And French. Melek is an Arabic. It's an Arabic name. What's your name? Randy. Randy. Yeah. It's like English name. Like international name. How do you say it like in Indonesian? Do you say Randy or Randy? Randy. 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 Okay. You actually know it. Yeah. How old do you think I am? 17? No. No. How old are you? I'm 19. Oh, okay. How about you? How old do you think I am? I don't know, 18. 25. Kan baru gue bilang tadi kan, gitu pasti rata-rata kamu kan. Kaget pasti lo bisa dibilang masalah umur mulu 25 nggak cocok dengan mukanya. Oh really? Yeah. Yeah. I got a guitar, you know. Oh, you. I'm about to sing a song for you, cause you're Oh. eating, and I sing for you. Is that good? Perfect. Perfect. Alright. Yeah. Rauf and Faik Ramadan. Oh. Ramadan Muhammad. Akhirnya dinyanyiin juga lagu Ramadan. Muhammad Lagu Rauf Faik. Muhammad Allah, you are not alone. Together we'll be strong. So grateful, alhamdulillah. United in faith in Allah. God made us able to see, to look at those who struggle and please. May they be blessed. May they be blessed. May they be blessed. May they be blessed. Wow, tahu ya siapa itu ini? Wow. Tapi tahu aja. Oh my
Oh iya, dia bikinnya berarti dua ini do you lagi know ya. that Ramadan will coming in today? Yeah. No, I was really surprised. I didn't expect that at all. Oh my gosh, your voice is amazing. Thank you. Wow, mashallah. Mashallah. Just to know, I'm so happy that I met with you. Like, you're like, Muslim and Muslim. You said that you speak Arabic, right? Yes. Oh, dia bisa juga bahasa Arab. Let me sing one more song for you, okay? Do you speak Arabic? No. Oh. Rami ayat keset hop. دي قشة حب على صوتي إلهام حكايتها أبدوها سوا في حالة الأنلي ويا هالشيء أجمل أهشاش أهلا كلام بلاي قلنا لي بدينا في قلوبنا هني ومشينا نبشينا نسير كل الناس أنا وإنت خلاص أنا ده أجمل يوم في حياتي عشان أول تغيير حياتي أبدأ حبيبي ما والله ما سيبك أنت لفتي شاهدكو Ih, keren. Wow. I know this song, of course. Oh iya. Alright, nice. Oh my god. Ya, gue kesel deh kalau bisa denger suara kayak gini nih. Low and Soundnya lu it's amazing. tanda-tanda lagi kan. Yeah. Nunggu lagi 1 minggu lagi kan. And oh my god, I really like it. So yeah, I think like I hope so. really Inshallah. Amin. But wow. I do have a YouTube channel. Oh, I knew it. I knew it. Wow. But the thing What's is, your I just want to talk to you like personally, Okay. not as I'm YouTuber, not as a YouTuber, Oh, Yeah, I understand. Because I mean, if you don't want me to put you, that's fine. Because talking with you, it's enough for me. Like, I'm so happy tonight. iya, penutupan yang enak ya bang ya, bener. Oh, record. Did you record? Yes. Oh. I knew it. I knew it. Like, it's so suspicious. You are a singer. You can play guitar and you have mic. Iya bener dong, ada mic-nya dong. Obvious way. Yeah, I always telling people after I'm singing, So yeah, as you want. Like, if you want, I mean, there's no problem. Oh, really? We don't. Oh my As god, you thank want. you. Thank you so much. Even But Siri, then you subscribe. like I drop in the chat. Wow, 5. Oh my gosh. You're really famous. Not Oh that my famous. gosh, 500,000. Almost 600. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mashallah. I hope you will be. Alhamdulillah ya. Amin ya Allah. Amin. Wow. Nunggunya itu 1 minggu lu bang. Betul, makanya gua paling kadang-kadang kesel kalau misalnya denger dengan sounding endingnya ini loh kayak gini nih. Aduh gitu loh. Yang pasti sih memang endingnya enak banget, tiba aja dapet ya kan, ketemu dengan cewek Maroko muslim buat perkenalan ya, kita udah main Ramadan nih kan, itu dia loh. Allahu Akbar. Tetap sih ya di bulan Ramadan itu sendiri gue akan tetap juga memberikan yang terbaik juga lah buat teman-teman semua, akan memberikan konten-konten yang terbaik juga buat teman-teman semua, konten reaction ya. Oke, jangan lupa subscribe-nya, like dan komen, share dan kan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.